Hi Shivani, can you give one tip to learn English? Try watching English movies or TV shows with subtitles. ಇದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. Hi Manushri, can you give one tip to learn English? Sure, one great tip to learn English is to read every day. It could be newspapers, journals, or the storybooks that you love the most. Every day ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Hi Monisha, Hi. can you give one tip to learn English? You can keep the journal, so you can write thoughts. They are like ಆ ಡೇಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನಾಗಿ ಏನೋ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. Hi Rajdeep, Hi. can you give one tip to learn English? The best tip to learn English that I can give is join English Partner. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಲ್ಲಿ 24 hours ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ದೆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಟಿಪ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್.